Okay. Good evening, students. Uh, Welcome to today's class. In the last class, we discussed about how to interpret a data and eight data governance principles. What are those eight governance principles are of data accuracy, data accessibility, data consistency, data compliance, data integrity, data stewardship, data transparency, change management. So after learning about data governance principle, let's move on to the next one is about optimizing data life cycle phases. See, what do you mean by optimizing? Optimizing is nothing but making something which is more better and to have a very good accuracy and then consistency with respect to whatever we are doing. So that is what about the optimizing, the actual meaning of optimizing. So optimizing the data life cycle phases. So here we are trying to take up some of the phases of data life cycle, and we are trying to give best out of everything with respect to data life cycle phases. Okay. So in that actually, yeah. In optimizing the data lifecycle phases involves strategically managing each stage of data lifecycle from the creation to destruction. So strategic management is there with respect to this particular thing, and each stage of every data lifecycle is what it is concentrated. See, by implementing practices to minimize storage costs, enhance data quality, and ensure efficient access while adhering to compliance to the regulations. So, what all the regulations we have discussed with respect to governing principles and all. So, all these things have to be taken into the considerations, including optimizing of data collection, processing, storage, usage, archiving, and then eventual deletion based on its value and retention requirements. So all these phases are actually being optimized in a strategic way. So optimizing during the data creation phase. So whenever in the data creation phase, how this particular optimizing is actually going through. So how we are going to do. So identify the relevant data. So identify the relevant data clearly. Okay, and clearly define what data you are in need of, and collect it and avoid unnecessary data capture to minimize storage needs. Okay, so ಸುಮ್ನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಸುಮ್ನೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ unnecessary avoidance of any data collection also needs to an optimize giving you the actual value and optimized way of data and identifying the relevant data what are in need of. And then data quality at the source itself. implementing uh, data validation Implement data validation rules at the point of data entry to ensure accuracy from the beginning. So data validation rules ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಫೇಸಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ accuracy in the beginning only you will start getting it. So that is what these are the two phases actually wherein which we can optimize at the data collection phase itself or data creation phase itself. Next one is about data processing and storage phase. How to optimize it in that particular stages ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಾಟಾ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್. Data cleansing is nothing but clean the data. It means removing all the duplicates, inconsistencies, and error phases, storing it to improve analysis accuracy. These all actually the considerations data cleaning purpose ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ. Next, appropriate storage tires ಅಂತಂದ್ರೆ utilization of the different options based on the data access frequency.
ಸೊ ಟು ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎಂ ಬಿದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. So that is what at the phase of data processing and storage phase, what are the steps we need to involve with respect to optimizing that particular phases of cleansing the data, and then storaging of appropriate data at its higher level. Like what kind of data ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡೇಟಾ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫೇಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡೇಟಾ ಯೂಸೇಜ್ ಅಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಡೇಟಾ ಯೂಸೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ 3 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡೇಟಾ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಟೂಲ್, ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡೇಟಾ ಕ್ಲೀನೇಜ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ ಡೇಟಾ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಅಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ these are the actual controls are responsible for data handling anta. So that is with respect to data governance. Next, when it comes to data visualization tool, so for what kind of data, what kind of visualization tools is required. So ಈಗ for example effective utilization, ಈಗ for example ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಟೂಲ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, so effective visualization of tools. So the people who doesn't know programming thing and all, only they are drag and drop ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, so they can make use of this power BIs and all. ಸೊ ಪೈಥಾನ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇನ್ನು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲಿಯೋ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಸೊ ಯಾವ ತರದ್ದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಯಾವ ತರದ್ದು ಟೂಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ ರೀತಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ, ಸೊ ಡೇಟಾ ಯೂಸೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಫೇಸಸ್ ನ ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಾಟಾ ಲಿನೇಜ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್. So data lineage tracking is nothing but maintain a record of data origin and transformation to enhance data trust and traceability. So maintain a record of data origin and transformations. So data lineage tracking ಅಂತಂದ್ರೆ, if for example, so we make use of we make this particular conversions from word document to PDF and all. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಹೋಯ್ತು, ಆಮೇಲಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಾಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಲೈಕ್ ಡಾಟಾ ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಡೇಟಾ ಲಿನೇಜ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡೇಟಾ ಯೂಸೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಫೇಸ್ ನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಇನ್ನೂ ಅಕ್ಯುರೆಸಿಯಿಂದ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಆರ್ಕೈವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಲೀಷನ್. ಸೊ ಡೇಟಾ ಡಿಲೀಷನ್ ಮತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಆರ್ಕೈವಿಂಗ್ ಫೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆಲ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡೇಟಾ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಆರ್ಕೈವಿಂಗ್ processes. Third one is secure data destruction. So data retention policy is nothing but, so data retention, so define a clear retention period based on legal and business requirements to determine when data can be archived and deleted. So defining a clear retention, so particularly ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಲೀಗಲ್ ಇದರಿಂದ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವ ಡೇಟಾನ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅಟ್ ವಾಟ್ phase they want to archive it, or at what phase they want to delete it.
So this is also very, very, very important, that in this particular making this particular also is very important whenever we are doing the data archiving and deletion. So next comes about the automated archiving process. So automated archiving process ಅಂತಂದ್ರೆ, so implement the automated system to move data to the archival storage when it reaches to the end and its active life cycle. So implementation of automated system ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆಟೋ ಸೇವ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಮೂವ್ ಟು ದ ಡೇಟಾ ಟು ದ ಆರ್ಕೈವಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ರೀಸಸ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಒಂದು ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡೇಟಾ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಟು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಂಡ್, ಸೊ ಆರ್ಕೈವಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು, ಸೊ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ it comes on. Next is about the secure data destruction. So whenever you are in destructing the data, so make sure that you are deleting it completely at all the places wherever you have kept it. ಆರ್ಕೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಕಡೆ ಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಡೇಟಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ದ ಡೇಟಾ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ನೀಡೆಡ್. ಬೇಡಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೇಟಾಸ್ನ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ we have to delete it. So that is what it is about. So next one is about with what are the benefits actually. So data life cycle phases na optimize madodrinda, what are the benefits we are going to have anta. So that is what about this particular thing. So benefits of optimizing the data life cycle phases. So ಈ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೇಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತದೆ? ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದಾನೇ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಂದಾನೇ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದೆಲ್ಲ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಿಡಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಮಿನಿಮೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಬೈ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ರಿಡಂಡೆಂಟ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡೇಟಾ ಅಕ್ವೈಸೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ಆಸ್ ಯು ಗೋ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ನೀಡ್ ಆಫ್. So obviously it reduces the cost effectiveness. Next, ಇದು improves the data quality. Collection ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತನಕನು each and every stages ಅಲ್ಲಿ, if we have a cross questioning or cross examining, so is this particular data is right or not, is it accurate or not, is it consistent or not. So make sure that all the data which you have collected, gathered, processed or archived or deleted, whatever it is, make sure that throughout the life cycle it is consistent and accurate. Okay, next one is about the enhanced decision making. Providing timely access to the reliable data for informed decision making. So that is what. So providing the timely access. So whatever the data, whichever is collected, how timely cross-checking or cross-examining and relaying of that particular data also makes any business model to take the better decision as earliest as possible. That is what about the enhanced decision making and all. Next one is about compliance adherence. So what do you mean by compliance adherence? Meeting all the regulatory requirements, what all the rules and regulations we have taken. So meeting all the regulatory requirements regarding data retention and privacy. So all the rules and regulations, privacy actions, data destructions and all. So if we are committed to the compliance and all, so obviously it will be very good and all. Next one, what are the key considerations? So we discussed the benefits of optimization in every cycle, in every phases of the data life cycle. Next, what are the key considerations? So what all we have to keep it in our mind whenever we are going to optimize whatever the phases of the data life cycle. So first one, business need.
ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ನೀಡ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲೈನ್ ದ ಡೇಟಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು admissions and all, how we are going to have. So ERP system ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ those are all business needs in a ಪ್ರಕಾರ we have to have the objectives of the and it has to be aligned with the data management strategies. Next one is about the technology capabilities. So technological capabilities ಅಂತಂದ್ರೆ, in order to have such things, select appropriate data management tools. So select appropriate data management tools ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಜೈಲ್ ಇದನ್ನ ಟೂಲ್ಸ್ ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್. ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. Next one is with respect to stakeholder engagement. Stakeholder engagement ಅಂತಂದ್ರೆ obviously the with respect to employment or any kind of the organization, employer, employee and the customer, all these people are actually the stakeholders of the engagement. So ಒಂದು ಡಾಟಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ all the stakeholders are equally responsible for the effective implementation of any business model. So these are all the key considerations we have to make it whenever we are going to optimize any phases of the data life cycle. So next, key aspects. So key considerations na ತಗೊಂಡ್ವಿ. Next one is about the key aspects. What are the key aspects of the data life cycle optimization ಅಂತ. So the first one is about the data classification, data tiering, data duplication, data compression, data archiving, data deletion or data purging. So these are actually the aspects, key aspects we have to consider with respect to data life cycle optimization. The first one is about the data classification. So categorizing the data based on its sensitivity, usage, frequency and retention requirements to determine appropriate storage and access control. Okay, so these are obviously the key aspect with respect to data classification. So data tiering, storing of the data at different tiers. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, whenever there is a collection of data ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಹಾಟ್ ಲೀಡ್ಸ್, ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ವಾರ್ಮ್ ಲೀಡ್ಸ್, ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಕೋಲ್ಡ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು, I hope many of you may be getting with respect to credit cards issuing things with respect to the banking system and all. So ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ, ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆಯೋ ಇದೀವಾ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ, ಇಫ್ ಯು ಟಾಕ್ ಫಾರ್ 2 or 3 or 4 minutes, they consider that your lead is hot. Okay, if you don't show any, if you show like neutral kind of response, they will keep you in the warm thing. If you don't show up only, they will keep you at the cold thing. So idrallu kuda like datas allೂ ಕೂಡ warm, hot ಮತ್ತೆ cold leads ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Depending upon that, they are going to come up back. So that is what. So storing the data in different tiers based on the access of the frequencies, with frequently used data on faster or more expensive storage, and less frequently accessed data on cheaper and lower storage. So on the basis of that, actually the data tiering will be made. So data deduplication. So what do you mean by data deduplication? Identifying and removing the duplicate data to save the ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸಸ್. ಒಂದೇ ಮನುಷ್ಯ 4-5 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, 4-5 ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ 4ನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ 5 ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಅಪ್ ಟು ಸಮ್ MBs. ಓಕೆ, MBನೂ ಅಲ್ಲ, KBs ಅಲ್ಲಿ. Okay, next is about the data compression. So reducing the size of the data files to optimize the
ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೆಬ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥ್ರೂ ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡೇಟಾ, MBs ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲೋಡ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಡೇಟಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕೀ ಆಪ್. ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ಸ್. Next is with respect to data archiving. So moving older or less frequency use data and separate storage system for long preservation, often with the lower cost. ಯೂಸೇ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಇದು ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡೇಟಾ ಆರ್ಕೈವಿಂಗ್. Next is about the data deletion. So deleting the outdated, that is what. Obviously, this data archiving and data deletion are interlinked actually. So deleting the outdated or absolute data according to the defined retention policies to maintain the data quality and compliance. So all these are actually the key aspects of data lifecycle with respect to the optimization. So ಯಾವ್ದು data classification, data tiering, data deduplication, data compression, data archiving and data deletion. Next, what are the benefits of optimizing the data lifecycle? Already, almost you have known, cost reduction is the first and the foremost thing. Improved performance, enhanced data governance, and better advantages na tilkond mele. Obviously, you can write down benefits on your own. So minimizing the storage cost by efficiently managing the data across its life cycle. Improved performance, faster the data access for frequently used data due to the optimized storage placements. Enhanced data governance obviously deals with how data policies and regulations are required in creation, deletion, retention, archiving, and deletions. Better data quality, redundancy, data reducing the data redundancy and inconsistencies by identifying and managing the duplicate data. So these all with respect to that. Next topic is with respect to emerging trends. So with respect to data and all, who are all emerging trends antandra, obviously your big data analytics and cloud computing comes at the first phase. So obviously these are the emerging trends which have been emerged with respect to big data analytics and cloud computing. So cloud computing and big data analytics are two rapidly growing fields nowadays. Cloud computing has changed the way of organizationally data storage ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಸ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದನ್ನೇ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. Next, with respect to big data analytics. So big data analytics have made a very essential part of everybody's day-to-day life. So utilizing this potential of cloud computing as a result of growing volume and the complexity of the data has made big data as a very emerging trend nowadays. So next, big data analytics is able to unearth large and different types of data. It is having an efficiency to handle large set of data. ಅದರಲ್ಲೂ like mixed and combination kind of data. So to uncover hidden patterns in the different types of data, correlation and develop insights. So next one is about the ability of analyzing the big data using technologies like Hadoop technology use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಗ್ ಡೇಟಾನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Hadoop and other is helping in many ways, such as it enables us to understand the user performance ಮತ್ತೆ behavior ನ ಮತ್ತೆ all these things. ಈಗ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ Hadoop ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೀನ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ,
ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ವಿಶ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. So that is what and behavior of e-commerce sites prepare better likely events in advance. So on the basis of your recent search or recent likes and recent wish list things, obviously you will be getting the advertisement related to that. So that is what about, so ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಟು ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ದೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್. So next topic is with respect to extracting the insights from visualization. So visualization tool na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ನ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಎ ಡೇಟಾ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವು ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೇಟಾ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್. So data visualization is a technique of converting raw data into visual representation. So such as map or graph to make data easier for us to understand and extract useful insight. So that is what data visualization technique is, obviously with respect to ವಿಜುವಲೈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥವರು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ದ ಮೇನ್ ಗೋಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಲೈಕ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ಸ್ ನ ವಿಜುವಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ data science ಬಂದಾಗ obviously it is. Next one is about selecting the best visualization technique. ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ಸ್, ಸಚ್ ಆಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬೇಕಾ. ಸೊ ಆಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ. So all these are the best visualization techniques for selecting or visualization of any kind of the data. So extracting the insights adralli first technique yadu relationship. So relationship is our if our main goal is to show the relationship between two or more variable sets, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆನೆವರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ವೆನೆವರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಈಲ್ಡ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕೇಸಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಬಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಪ್ಲಾಟ್. ಸೊ ಬಬಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಪರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನಾವು ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಬಲ್ ಪ್ಲಾಟ್. ಸೊ ಈ ರೇಂಜ್ ಇಂದ ಈ ರೇಂಜ್ಗೆ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ಸೊ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, then this particular point. So in between all these points, how many variables have been made, so with respect to the dimensions, obviously we are going to represent it. So bubble plot ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಅದರಲ್ಲೂ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಬಬಲ್ಗೂ ಈ ಬಬಲ್ಗೂ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, I hope you are making out ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. So what is the relationship between them? So why it is bigger, why this particular plot has been smaller, so what is the difference,
ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಡುವೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಲೈನ್ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ ಚಾರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಚಾರ್ಟ್. ಸೊ ಲೈನ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, 2 or 4 ಅಥವಾ 4ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ 10 ಒಳಗೆ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಿತಿನ್ 10 ಇದ್ದಾಗ ಫ್ಯೂ ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1000, 3000 ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ಸ್, ಅದ್ರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್. ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಪ್ಲಾಟ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. So coming to the distribution's main goal is to show up how the distribution of the data points has been made in order to have the best choices. Next one is with respect to comparison. So sorry, composition. Sorry, I'm really sorry. Composition. So composition ಅಂತಂತಂದ್ರೆ in this particular composition, main aim is to highlight the composition of the data. ಸೊ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾನ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಆನ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಡೈನಮಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೈನಮಿಕ್ ನೇಚರ್, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಚಾರ್ಟ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಚಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಡೈನಮಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಲೈನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು, ಯಾಕೆ ಲೈನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೇಂಜ್ ಇಂದ ಈ ರೇಂಜು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಹೋದಾಗ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಲೈನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೆಟರ್ ಥಿಂಗ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈನಮಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೇಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹೌ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಚಾರ್ಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಾಟಾ ಕಂಪೋಸಿಷನ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಒಂದು ಡೈನಮಿಕ್ ನೇಚರು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ನೇಚರ್. Next one with respect to comparison. So when it comes to comparison, obviously 2 or more constraints are actually considered. Compare ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ obviously we make use of a single constraint in order to compare between 2 products. So ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, how it is best represented or how it is best utilized ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೈಡರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತಾನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೈಡರ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಪೈಡರ್ ಚಾರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಐಟಮ್ಸ್. when there is a case of more number of items, obviously we make use of this bar chart. Next, this particular diagram explains you about like selecting the appropriate chart for the strategy representations. ಯಾವ್ಯಾವ ತರದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತರದ್ದು ನಾವು ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಡೇಟಾನ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಶೋಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, so these so here you can see here comparison ಆಗಿರ್ಬೋದು, you can see here relationship, comparison, composition, distribution. So all kind of a visualization. So ಇದ್ರಲ್ಲಿ everything is explained properly. So ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಡೇಟಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. So when this particular ಏನದು PPT will be shared, kindly go through this in detail. Okay.
That's all for today's class actually. One second.